Как меня слышно? Есть связь вообще? This is gonna be weirder than usual. Can't be helped. You called me. So here I am. I know I shut you out sometimes. I'm always glad to hear from you. It's just that I get my hopes up. So many times it's led to nothing. I found nothing. It's like we live in a room and there's a poster on the wall. We stare at it and we think that's the whole world. The room and the poster. The picture's something nice. A landscape, a famous person. Like in that movie, what is it called? The prison movie. The room's a cell, and the picture, it's different for each of us. It can be beautiful or terrible, but we're all transfixed. But it's all a lie. Something to distract us from the truth. They're lying to us. We're lying to ourselves. The room's not the world. The world is much bigger and much stranger. There's a hole hidden behind that poster that leads to the real world. We all feel safe in that room. But sometimes something crawls out from behind the poster. And the ones that see it happen freak out and try to forget what they saw. I'm here. Why did you bring me here? Hello? Anyone here? Пока ты мне не ответишь, слышно ли меня, я не знаю, что говорить. Я так понял, очень большая задержка, типа в районе 30 секунд, но я ничего не могу с ним сделать. Что-то даже у меня подлагивает, я представляю, как на трансляции подлагивает.
this seal. I saw it a long time ago. I keep seeing it in my dreams. Чё-то управление прям очень странное какое-то. Чё мне там сказали нажать? У тебя все еще нет сообщения, что меня слышно. Ты вообще ничего не пропустил. Federal Bureau of Control. All these years I've been looking for them and they were hiding in plain sight. Мне без разницы, можешь сюда писать. Ты типа готова смотреть или что? Мне что-нибудь говорить или как это работает? Я что-то пока вообще не понимаю, о чем игра. Видимо, какой-то симулятор ходьбы или типа того. Hello? Hey, excuse me. Наконец-то. There you are. You are here about the job. Janitor's assistant. You need to go to the interview. Go that way to the elevator. Thanks. Elevator that way. Got it. Very good. I'm Ahti, the janitor, by the way. You work for me. You can say I said, чувак. if they don't hire you, then you are no relevant. There be work for the axe. Take them behind the sauna, jumalauta. I've done enough night shift loner jobs to know it makes us come off weird. Ahti the janitor is a friendly face in my book. Better than somebody with no face at all. Think about it. Пока что какая-то скука смертная, поэтому зеваю. That said, Нет, это не дополнение, это самостоятельная игра. if there's an axe murderer around, that's him. Одна из лучших игр якобы предыдущего года. Поэтому вот она... Так, мне кажется, я отсюда только пришел. Мне тут все так похоже, а куда идти-то? Не отсюда я пришел. Я казуал, дайте мне, пожалуйста, стрелочки, куда идти. Идем в лифт. Давай, погнали. The cell and the poster. I was 11 years old the first time I saw behind the poster. They told me I imagined it. I've been trying to pull it down ever since. Will you help?
самое-самое начало игры, если что. Там ты пропустила только какую-то вставку, которая вообще не имела смысла. Все, вот началось, как я пришел в это здание, и просто хожу тут уже минут 5. Did I lose you there for a moment? You Нет, я know не what's on my помню. mind. My baby brother, Dylan. 17 years since the men of this bureau took him. Не лей. Вообще, я думал, хотя бы все салатик полез. Как лень. Что, видно, как вообще графончик там, не знаю. Мыльцо, совсем мыльцо, более-менее нормально. Сорян за кашель, я надеюсь, это не в наушниках. В наушниках совсем критично. Shit. Shit. Не такая большая You задержка. want me to pick it up? The murder weapon? Really? Опа, пушка. Идем пострелять все-таки дадут. Окей. Мы их можем порадовать как-нибудь еще. Завтра, например. Как считаешь? Хотя тогда мы больше будем тобой радовать. And there goes the poster. Objects of power can cause or be results of AWE's altered world events, intrusions Надо же хоть upon the когда-то мной perceived радовать. reality. Now, the service weapon is, of course, a prime example of an OOP, a very powerful one. Ingrained in the Bureau's DNA, a key component in our prime candidate program. Come out of that Russian roulette a winner and you're it. Я тихо говорю. Или я тихо кричу. Так к чему отсылка? Look at this В place. следующий раз я буду стонать. Where am I? Что? Вот что произошло? Куда делись все текстурки? Охренеть, астральные измерения. Это что вообще? И куда, кстати, делась моя пушка? Написано, используйте табельное оружие для завершения испытания. Но у меня его нет. Я не вижу, что можно было стрелять. Ладно. Можно. Ну, понятное дело, что слышно. Я думаю, что давай-ка минут. Короче, давай ты... Ой-ой-ой, тут что-то плохое. Я думал, это манекен. Как-то я... О, нет, так не говоришь с самого начала. Нет. Короче, я подумал, может, ты там, типа, возьмешь щеточку, там, начнешь зубки себе надраивать. Часа в 2 ты пойдешь спать, а я пойду все-таки настругаюсь и чуть-чуть салатик. И часа в 3 тоже пойду спать. Как тебе план?
The same gun. Трофей выпал, все, придется платину брать. Okay, now I have a gun. Ну что значит, ну... Смотри, либо так, либо я остаюсь голодным. Потому что если ты уйдешь позже, я уже позже есть не буду. Я физически могу начать есть, только когда ты пойдешь спать. Боеприпасы сами восстанавливаются. Упс. Что, тебе без разницы, куда он стоит, что ли? Может, проще. Мили. Сделаем проще. Это не проще. Нет, я тебя не шантажирую. Я продумал за нас, как нам обоим будет лучше. Нет, разве нет? Чё так происходит? Ты хочешь, чтобы я говорил громче? Могу попробовать. Надо бы еще кашлять потише. Did you hear that? It's the dead man. Right after the pyramid spoke to me, and it was just noise, and I understood every word. And this gun's alive. You know what? I'm happy. Happy to be here. Что-то не понял, тебе представит какой-то портал, что ли? Things have quieted down outside. Is it safe to go? Почему этот чувак откинулся, если он типа им же и застрелился, да? О, он здесь тоже работает. И тоже речарджится. You can't let this happen. 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 You stopped it. You... Oh, thank you. That Ну, was... что-то ты не особо любишь крепоту, если тебе не зашло. horror. Ну, хотя ладно, крепота немножко другая. Как меня стреляет? ДСФ муви. Ты мне лучше скажи, ты взяла зубную щетку? Чистишь там зубки? Иди, не прервись, ничего не потеряешь, пока только стрельба. Легко и просто. Хочешь, я даже посижу, потуплю, зайду в покемон. У меня опять кнопка отвалилась, блин. Что-то меня подбешивать начинает. Я почти уверен, что это... может из-за того, что из режима энергосбережения? Да, видимо, из-за него.
Смотри, я не играю сейчас, специально жду, когда ты сходишь за зубной щеткой. Давай, пожалуйста. Хорошо, жду твоего сигнала, когда ты... Нет, ты, наверное, уже не услышишь. Так кричать! Блин, ну мне закричать так, чтобы ты услышала по ту сторону, это значит, мне здесь надо еще громче закричать. Я боюсь, что мои соседи не оценят. Они к такому не привыкли. Ну, что-то важное будет, придется самому как-то справляться. Нет, это проверка связи была, угомонись. Иди занимайся делами. Как заебали покемоны вылетать. Слышу. А я совсем чуть пройдусь вперед, чтобы... The hotline. Secure line of communication. Guide us. Reach the hotline. The hotline, says the dead man. Okay.
что происходит? Я чуть-чуть начал. Пока просто собираю. Прикольно. Пробивается сцена. Что, ты вернулась, нет? Или ты там пока чем занимаешься? Вернулась? Чудеса. Просто так быстро ответила, я даже не знаю, на что это там. Типа, пинг меньше стал. Почти на одной волне теперь. Ура! Ну все, тогда не можно не идти спать, раз мы синхронизировались. Да? Объясни мне только, куда мне идти. Мне написали продвинуться вглубь. Как считаешь, я хорош в продвижении вглубь? Я справлюсь с этой задачей? Hissing sound that tried to invade me earlier. Ой, так крупно. The Чтобы hiss наверняка. burrowing into everything in this place. Is the hiss your enemy? Alright, it's our Почему я так enemy. штырит? But that babble's contagious. It burrows in like an infuriating melody that makes you hum it over and over. Мне нравится. Я уже даже не помню, откуда я пришел. Не думаю, вот сюда. Видимо, того чувака надо представлять. Ой, они меня заметили. Видимо, можно было по-тихому, ну ладно. Зачем по-тихому, когда можно просто всех хренуть? Ну, патроны бесконечные. Камикадзе, в рукопашку. Ой, это плохо, блин. Очень много. Сейчас я повешаю сбоку. Он, видимо, режим камикадзе не очень сработал. Мне он даже сработал, но слишком так, как надо. Но они не бесконечно, они восстанавливаются.
Мне вот интересно, почему тогда здоровье восстановилось, сейчас нет. Какую-то аптечку Cleanse подобрал. the control point. What does that mean? Help me fix it. Чистить точку. Я тут на удивление только что, пока тебя не было. Holy shit! You did it! We did it! Что мы сделали? Can you hear me? Are you with us? With the Bureau? Типа как чекпоинт. Are you still sane? Я, короче... Can't tell you how happy I am to talk to somebody sane. The feeling's mutual. Yeah, I'm Pope, Emily Pope, Dr. Darling's assistant. My turn. Should I lie? Jesse Faden. I'm just visiting. I should have lied. Oh, shit. You're the new director. Hold on. We're coming out. Короче, сейчас пока ты отходила, Мью решил сделать атаки. Director Из Faden. миллиарда, возможно, Call me комбинаций. Jesse. Okay, На удивление Jesse. получилось I'm Emily. сделать чардж правильно. Look, Сейчас somehow только что this сделал фаст hostile правильно. force, this hiss, that works. До этого я Somehow the думал, hiss managed to infiltrate the building прямо without any наверное, warning. And just like 50 that, плюс my спустя. name for it is official. The hiss. Like the sound of poison gas leaking in. We're in full lockdown. It seems to have spread everywhere and to everyone not protected by an HRA. And, extraordinarily, you. You are the director, and that makes you special by definition. Trench is no longer the director, obviously. I'm sorry, I'm talking too much. This whole situation is just a lot. Trench is dead. Shot. Ah. I found his body. And the gun. Do I tell her it looked like a suicide? The service weapon. Also, and this can sound crazy, but he keeps appearing to me, saying things. It's hard to make out, but he told me to cleanse the control point, push the hiss out. The whole room shifted around. You did that? And you entered the building when it was already in the lockdown before you became the new director? How? I'm not ready to tell her about you yet. A janitor let me in. I love it. This is fucking unbelievable. I can't even... Look, Jesse, I have a million questions, and you probably have a million more. Like, do you know my brother Dylan? Not yet. But there's something I need to ask you to do first. If you can cleanse a control point, then you can maybe cure those infected or possessed by the hiss. Because if that's possible, our options are very different. Emily Pope. I don't know her, but I like her already. She's the opposite of the faceless agency I've blamed for what happened to me for so long. But I can't trust her yet. Or rather, the Bureau she's a part of. Yes. I can try. I'm speaking for you, of course. We can try it together. Okay. You with me? We did it before. Push the hiss out. Я, если что, осознанно молчал, чтобы ты там вникала в кат-сцену, видимо, раз тебе интересно. Если что, тоже не особо ничего не понимаю. Я вообще даже не понимаю, она типа... это нам ее мысли озвучивают, или в нее уже кто-то поселился, или что вообще происходит? Видимо, дальше станет яснее. Просто мне это напоминает какую-то Веном, у кого-то в ней сидит, она с ней разговаривает.
Может, я просто ее мысли. Ну, с собой это в смысле с собой просто ее мысли или с собой у нее там какая-то еще сущность или типа такого? It didn't work. The hiss has burrowed too deep. Ripping it out rips them apart. Jesse, over here. We need to make a plan, Jesse. Что сделать? Да, кому? Кто меня звал? Ты меня звала? Мы же только что с тобой говорили. I can't cleanse them. I saw. It was worth a shot. Thank you, Director. Jesse. Что, игра окончена? Можно домой идти? I'm gonna tell her why I'm here. I'll risk it. Listen. The Bureau was involved in an incident in my hometown, Ordinary, 17 years ago. The Bureau came in and covered the whole thing up. I've been looking for this place for a long time. That's enough. Maybe that's too much already. I can't tell her about Dylan and the rest yet. I've seen mentions of an Altered World event case dealing with Ordinary. You were at Ground Zero as a child? It was one of the big ones, and before my time. And very classified. I can try to dig out some old files for you. My boss, Casper Darling, would know, but he's missing. I think he knew this was coming, or suspected. He came up with the HRAs, the Hedron Resonance Amplifiers. I think they're what saved us. Or a few of us. And Director Trench would know. Trench. Обожаю белые ghost, субтитры на белом whatever he фоне. is. Бля. He mentioned something called the Hotline. Said I should find it. It's another object of power, like the gun, an old Bakelite telephone. A direct line of communication between the director and the board. Maybe he can talk to you more clearly through that. I mean, Trench has years and years of experience. He might know how to destroy the hiss. Where is the hotline? It's kept in the communications department through the mailroom. It's part of this sector, so we can access it even with the lockdown in place. We'll get the door open for you. Okay, that's my next stop. That's Tomasi's department. He's the head of communications. I don't think he had an HRA. He kind of made a point about not wearing one earlier. Keep an eye out. They call me the director. But that's not me. I'm not a director type. I'm not a leader. Why am I here? I think you already know. Yes, I came for my brother, but there are other reasons. I said I was looking for answers, but I might never understand them. I'm not looking for proof. This is already it. More than enough. No matter what they told me all those years, I know it's real now. I didn't imagine this. I want to be a part of this world. What scares me shitless is that I finally found it. Only to see the hiss destroy it all. Происходит I точно. know this is all new to you, so don't hesitate to ask me anything you want to know. Ну, трофейка There are упала, no stupid не questions. зря старался. The door to the comms department is just outside the boardroom back in the lobby. They should have gotten it open by now. The hotline should be in the communications department. Ох. Ну, вот я не знаю, стоит ли сейчас тратить последние 5 минут на то, чтобы сайт разговора. Where did the hiss come from? I'm not sure. You said the hiss was here when you entered. Did you see anything like that outside before you came in?
No. No, just inside. The source is internal then. See, the oldest house is a sprawling complex with openings to other places as well. I don't even know where to start looking. But in the context, it's good news. The lockdown holds. The hiss escaping the building would be the end. Pretty shitty world out there if you ask me, but I wouldn't want the hiss to destroy it. With you on that, Emily. You mentioned the oldest house. What is it? This building, the Bureau headquarters, the oldest house, is a shifting place. You've seen it. It transcends its physical limits. Ну да, у меня она была не Been to New размыта, York но... a few times. Ну да, это плачевка. How did I notice this place? It's an attribute of the building. This is a place of power. The oldest Короче, house doesn't вообще like ничего не attention. вдупляю. Unless you're purposely trying to find it, you don't. Which is perfect for us. The work we do here is essential, but unstable. The Bureau prefers not to be noticed. And we need strong walls to make sure nothing gets out. So without you, I never would have found the front door. Okay. Что-нибудь понимаешь? Объясни мне. Типа эта баба приехала помочь как-то этому бюро. У нее есть какие-то способности, или она их типа обрела с этим пистолетом или что? Какие-то порталы в другие миры или что? Чё вообще? This trench guy. I keep hearing him in my head. Is he a ghost? Haunting me? I doubt we're talking about a ghost in the traditional sense, but an echo maybe. See, if he was killed by the service weapon, your gun, maybe it's his final thoughts recorded by the bullet in his brain, like a deep space probe sending back data. But that's just a hypothesis on my part. I need the gun to research it. But you better hold on to that given the circumstances. I think I will. Yeah. Да, что-то сложно. So HRA stop you from becoming Hiss? Wait, it seems that way. I mean, I hadn't even heard of an HRA until a few weeks ago when Dr. Darling started handing them out. Well, I began analyzing mine as soon as I got it. I mean, each one seems to emit a powerful short-range frequency way beyond anything I've ever seen. Doesn't the timing seem suspicious? I thought that too. Dr. Darling usually likes to unveil his latest breakthrough in big presentations. With these, he just passed them out. Yeah, his behavior makes me wonder what exactly he knew. Ладно, я пойду дальше. Thanks, Emily. I'm sure I'll have more Ты questions же soon. зубки дочистила? Just let me know. Давай ложись, а я пойду все сделаю покушать. Как тебе такое план? Опять же, если тебе интересно, давай вместе будем проходить. Ты мне будешь объяснять, видимо, что происходит. Если тебя заинтересовало. Если нет, то я, видимо, буду просто бегать и стрелять все. Меня оба варианта устраивают. Ну тебя как-то заинтересовала эта игра или нет? Ну, короче, сейчас открываем ютубчик. А, нет, открываем прям запись моего стрима. И оба смотрим заново. Окей. Я так понял, все же играем больше не про сюжет. Хотя, ну, про сюжет тоже, но типа про геймплей, про физику игры, потому что реально все разлетается там. Ну, я думаю, дальше будет виднее. Ну, окей, тогда я что-нибудь... Тогда я вырубаю стрим и поиграю во что-нибудь еще тогда.
Я думаю, что чекпоинты... Там что-то писало про... в каких-то специальных местах только что-то воскрешение происходит. Но я думаю, что это было недалеко. Я думаю, что добавили какие-нибудь там квиксейвы или типа. Поэтому стопаю здесь. Ну да, в смысле, поем. Потом, если у меня будет настроение, поиграю что-то еще. Я же не могу лечь сразу. Логично. Вот в Rocket League, видимо, поиграю. Ладно, я что-то совсем раскашлялся. Давай ложись в кроватку и пиши. Я тебе еще что-нибудь пожелаю, наверное. Если не пожелаю, я уйду есть. Это спокойся, Настя. Сладких снов. Я просто выжидаю 10 секунд, чтобы до тебя все дошло.